Hi, hello viewers, welcome to our channel. இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தமிழ்நாடு முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் வாட்டர் சப்ளை டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2000 வேகன்சிஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குன்னு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இந்த 2000 வேகன்சியில் யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவில் மெக்கானிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா சிவில் மெக்கானிக்கல் அண்ட் ட்ரிபிள் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங் இந்த மூணுத்துக்குமே நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. வேணுன்றவங்க வந்து கீழே டிஸ்பிளே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பரை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு குவாலிட்டியான ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கிடைக்கும். ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ட்ரிபிள் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங்ஸ்க்கான கம்ப்ளீட் சிலபஸை வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் மூலியமாக MCQ ஃபார்மேட்ஸில் உங்களுக்கு காட்ட போகிறோம். ஸோ டெஃபினட்டாக நம்ம சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் உடனே அப்டேட்ஸ்க்காக பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாங்க வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Question 101. Which of the following statement is incorrect? ஸோ இதில் எது வந்து ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க, அதாவது இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி, தட் இஸ் a body in motion will always have kinetic energy more than the potential energy. This is the wrong statement. Question 102. The value of acceleration due to gravity is 980 centimeter per second square. Its value in meter per hour square will be dash. Answer is option A, 1.27 into 108. Question 103. The torque acting on a system is 0. Which of the following will be conserved? Answer is option D, angular momentum. Question 104. Our weight will be 0 under all the following conditions except dash. So except in the case option C, when we are ascending in a lift with acceleration of 4.9 meter per second square. Except in this case our weight will be 0. அடுத்து question 105. A clock with a second pendulum is gaining 5 minutes a day. To correct it dash. Answer is option D, the length of the pendulum should be increased. அடுத்து question 106. Which of the following is not a projectile? ஸோ இதில் வந்து எது projectile கிடையாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி, throwing a cricket ball from one player to another. This is not a projectile. Question 107. The piston of a steam engine moves in SHM. The crank rotates at 180 revolutions per minute and the stroke length is 2 meters. The linear velocity of the piston when it is at a distance of 1 meter from the center is dash. So your answer will be option E, that is 0. அடுத்து question 108. A cage weighing 200 kg is lowered down a mine shaft with uniform acceleration. In the first 5 seconds, the cage reaches a depth of 20 meters. The tension in the cord lowering the cage would be dash. Answer is option B, 167.2 kgs. Question 109. Static friction is always dash. Answer is option A, greater than the dynamic friction. Static friction is always greater than the dynamic friction. Question 110. Which of the following bearing will have least coefficient of friction? Your answer is option E, that is tapered bearing. அடுத்து question 111. The dimensions of power are dash. Answer is option D. Question 112. A body is executing simple harmonic motion of amplitude 1 centimeter. Its velocity while passing through the central point is 10 millimeter per second. Its frequency will be dash. Your answer is option C, that is 1 revolution per second. அடுத்து question 113. Which of the following is dimensionless? Answer பார்த்தீங்கன்னா option C, specific gravity. It does not have a dimension. Question 114. If two bodies, one light and one heavy, have equal kinetic energies, which one has the greater momentum? So in this case, answer is option B, heavy body. அடுத்து question 115. A car traveling at a speed of 60 km per hour is braked and comes to rest 6 seconds after the brakes are applied. The minimum coefficient of friction between the wheels and the road would be dash. Answer is option C, 0.283. அடுத்து question 116.
A man weighing 60 kg jumps on a vehicle of weight 240 kg moving with a velocity of 36 km per hour. The velocity of the vehicle after the man has jumped would be dash. Answer is option A, that is less than 3.6 km per hour. அடுத்து question 117. How many coins of 0.75 cm in diameter and 1 by 8 cm thick must be melted down to form a rectangular solid whose edges are 5 cm, 4 cm and 3 cm? Answer is option B, 1087. அடுத்து, the gravitational field intensity is maximum at the dash. Answer is option E, center of the earth. The gravitational field intensity is maximum at the center of the earth. Question 119. A ball of mass 1 kg moving with a velocity of 2 meter per second collides directly with a stationary ball of mass 2 kg. If the first ball comes to rest after the impact, the velocity of second ball after impact will be dash. So your answer will be option E, that is 1 meter per second. அடுத்து question 120. A particle moves along a rough plane inclined at 30 degree to the horizontal. The coefficient of friction between the particle and the plane is 0.1. Its initial velocity is 15 meter per second. The ratio of the velocity of the particle when it moved down the plane to that when it moved up the plane would be in the regions dash. Your answer is option B, 5:7. So the ratio is 5:7. Question 121. In case of cantilever, irrespective of the type of loading, the maximum boundary moment and maximum shear force occur at dash. Your answer is option E, fixed end. அடுத்து question 122. A beam fixed at both ends with a central load W in the middle will have zero bending moment at dash. So your answer will be option B, that is 2 places. அடுத்து question 123. If the positive and negative shear force diagram areas are not equal, it can be concluded that dash. Answer is option B, there is at least one couple acting on the beam. Question 124. 1 joule is equal to dash. Answer is option D. அடுத்து question 125. A uniform cylinder of weight W is rolling while slipping on a rough horizontal surface under the influence of a horizontal force. The force of friction between the cylinder and the surface is dash. Your answer is option C, that is determinate but depends on the acceleration of the cylinder. Question 126. The forces which meet at one point but their lines of action do not lie in one plane are called as dash. Your answer is option C, non-coplanar non-current forces. Question 127. The common acceleration will be dash. Answer is option B, 1 meter per second square. The common acceleration will be 1 meter per second square. Question 128. The locus of instantaneous center of a moving rigid body is dash. Answer is option E, centroid. Question 129. When all the forces acting on a body lie in one plane and their lines of action meet at one point, the forces dash. Your answer is option C. The forces are known as coplanar concurrent forces. Question 130. A force F is equal to 2I plus 3J minus K is passing through the origin. Its moment after point 1, 1, 0 is dash. Answer is option C, I minus J minus K. Question 131. Efficiency of a screw jack is maximum when its 31 helix angle degree is dash. Your answer is option D. Question 132. When two concurrent and coplanar forces, that is P and Q, act at an angle of 180 degree, the resultant will be dash. So your answer is option C, that is P minus Q.
Question 133. A man lifts a stone weighing 300 grams from the ground to a height of 2 meters and throws it horizontally with a velocity of 6 meters per second. The work done by the man is dash. Answer is option B. 11.286 joule. அடுத்து question 134. A body of weight 100 kg is placed on a horizontal plane. A horizontal force of 30 kg is applied and the block is just on the point of motion. The angle of friction is dash. Answer is option A, about 16 degree. The angle of friction is about 16 degree. Question 135. If the above tape weighs 0.001 kg per feet, sag is dash. The answer is option C, 2.90 feet. ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் சப்ஜெக்டோட ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டோட சில செட் ஆஃப் கொஷின்ஸை பார்த்துருக்கோம். அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த செட் ஆஃப் கொஷின்ஸோட பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க. நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் உடனே அப்டேட்ஸ்க்காக பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தோணுச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் வந்து மறக்காமல் தேங்க்யூ ஆர் நன்றி அப்படின்ற ஒரு மெசேஜ் மட்டும் லீவ் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களுக்கு இந்த ட்ரிபிள் இ சப்ஜெக்ட்ஸோட ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கீழே டிஸ்பிளே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பரை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக குவாலிட்டியான ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கிடைக்கும். அண்ட் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எந்த பார்ட்லையாவது டவுட் இருந்தால் அதையும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கேட்கலாம். உங்கள் எல்லா டவுட்ஸை வந்து கிளியர் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.